Hi, good morning, all of you. My name is B.SREENIVASULU, Department of Mechanical Engineering. Today I am going to the Mohr Circle method. Last class I can explain elastic constants, modulus of rigidity, okay, Young's modulus of elasticity, bulk modulus, Poisson's ratio. The relation between these constant values and simple problems on the elastic constants. Okay, today I am going to the Mohr circle method. Okay, in this method, how to draw the Mohr circle and the sign convention of the Mohr circle and simple problems on Mohr circle. Okay, Mohr circle method, unit number 1, Mohr circle. Okay, now Mohr circle is a graphical method of finding normal and tangential and resultant stresses on the oblique plane. Mohr circle will be drawn for the following cases. Okay, na? Mohr circle method is a graphical method of finding normal, tangential and resultant stresses. Normal stresses and tangential stresses and resultant stresses are calculated by using of Mohr circle method. Okay, as shown in figures. Okay, two figures are available in your slide. Okay, first figure is the cube. Okay, we can apply to forces on a cube. Okay, normal stresses and shear stresses. Okay, in x directions, y directions are horizontal directions is x and vertical directions is y. Okay, in x directions the right angles ante the pulling force is rightward side. This is the sigma x, that value is positive. Okay, next opposite directions, so pulling force is sigma x, that is negative. Okay, upward force is sigma y, and y direction, so upward force is sigma y is acting, that is called a positive. Next, downward side is acting some sigma y stresses, that is negative. Okay, sigma x and sigma y direction, so the stresses are acting. Okay, the shear stress acting on the planes, the shear stress acting on the planes. Tau yx is the upper surface of the cube. Okay, upper surface of the cube. Okay, upper surface of the material. Next, that is the clockwise direction. And next, sigma xy is the upward motion shear stresses acting. Okay, now this is the anti-clockwise directions. Okay, anti-clockwise directions and clockwise directions are the shear stresses are acting on a body. A body is subjected to two mutually perpendicular principal stresses అంటే principal tensile stresses of unique intensities. Okay, in this figure the two mutually perpendicular principal stresses are acting. Okay, na? A body said to be two mutually perpendicular principal stresses which are unequal and unlike. Okay, unequal and unlike, that called as a one is tensile and another one is compressive forces are acting.
Next, a body subjected to two mutually perpendicular principal tensile stresses accomplished by a simple shear stresses. Okay, simple shear stresses are acting, and simple tensile stresses are acting, and okay na, some forces are acting on the figure. So okay na, in this figure is tilted into some inclination of the angle, tilted into some inclination of the angle, as shown in the second figure. That figure is tilted to some inclination of the horizontal angles. Okay, x and y is the coordinates and the horizontal axis and y axis. So the x1 and y1 is the figure is tilted to some inclination of the theta angle. That is a change in inclination of the body. That sigma x1 and sigma x1 and rightward side sigma x1 and leftward side sigma x1 is acting, and upward side sigma y1 and bottom side sigma y1 is acting, and shear stresses xy and yx ante y1 x1 and x1 y1 is acting clockwise and anti-clockwise directions as shown in the figure. Okay, in this slide, the Mohr circle is to find the normal stresses and tangential stresses and resultant stresses are finding values by using of a Mohr circle, and the figure is uh, mm, 90 degrees figure. First one is the 90 degrees inclination of the figure. That one is x-axis and y-axis. Some stresses are acting on a body. Next, the figure is inclination of the axis to the theta degrees. So, next, sigma x1. Okay, some forces are acting on the sigma x1. That forces are sigma x plus sigma y by 2 plus sigma y is sigma x minus sigma y by 2 cos 2 theta plus tau xy sin 2 theta. This is the sigma x1 directions acting on the forces. So next, tau x1 y1 equal to minus of sigma x minus sigma y by 2 sin 2 theta plus tau xy cos 2 theta. These values are shear stresses and stresses. Plane stresses values are equations. Okay, plane stresses and shear stresses equations are sigma x1 and sigma tau x1 y1. Okay, tau x1 y1 are the principal planes shear stresses. Okay, if we vary theta from 0 degrees to 360 degrees. Okay, theta is value 0 to 360 values between. Okay, now we will get all positive values of sigma x1 tau x1 y1 are given process state. It would be useful to represent sigma x1 and tau x1 y1 as functions of theta in graphical form. ఓకేనా, ఇప్పుడు in this figure sigma x1 is also positive directions. అంటే opposite directions are sigma x1 minus and rightward side is positive, leftward side is negative, upward side is positive and bottom side is negative. Okay na, trusses are acting. Shear trusses are clockwise directions is positive, anti-clockwise directions are negative. Okay na, next sigma x1 minus sigma x plus sigma y by 2 equal to sigma x minus sigma y by 2 cos 2 theta plus tau xy sin 2 theta. Therefore, tau x1 y1 equal to sigma x minus sigma y by 2 sin 2 theta plus tau xy cos 2 theta. Next, eliminate theta by squaring both sides of each equation and adding two equations together. Okay na, above equations are both sides are squares. Okay na, sigma x1 minus sigma x plus sigma y by 2 whole square plus tau x1 y1 whole square, that equal to sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau x y square. Define sigma average and R. Sigma average is the sigma x plus sigma y by 2. Okay? Sigma average means horizontal axis plus vertical axis divided by 2. So that means sigma average forces. So and R, radius in this figure. Okay, na, radius value R equal to root of sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau xy square. Substituting the value for sigma average and R to get equation sigma x1
minus sigma average square plus tau x1 y1 square equal to r square, which is the equation for a circle with the center of sigma average minus 0, sigma average comma 0 and radius r. Okay, sigma అంటే the center point sigma average comma 0 and radius equal to r. The sign conversion of the Mohr circle is the sign conversion equal to, okay na, the sign conversions equal to sigma x1 minus sigma average whole square plus tau x1 y1 square equal to r square. In sign conversion that equal to in this figure, tilting figure అంటే inclination of the theta figure is sigma x అంటే x directions, x1 directions sigma x1 equal to positive direction and opposite direction sigma x1 equal to negative direction and tau y x1 y1 equal to clockwise directions is positive and anti-clockwise directions is negative. In this plane figure we can draw the Mohr circle. Theta is become a 2 theta. Okay, theta is become a 2 theta అంటే మన ఈ ఫిగర్ లో theta వాల్యూ అనేది ఈ మన మోర్స్ సర్కిల్ మెథడ్ లో theta వాల్యూ అనేది 2 theta అవుతుంది. అంటే theta ప్లస్ theta అంటే టూ ప్లేన్స్, ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్స్ టూ ప్లేన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి theta వాల్యూ అనేది 2 theta అవుతుంది. ఇన్ దిస్ ఫిగర్ x-axis is taken sigma x1 and y-axis is taken tau x1 y1. Okay, theta value is 2 theta. Sigma average అంటే 0 point, origin point you can take in one origin point and you can draw the one circle by using of a radius r. Okay, theta means అంటే inclination of the theta means 2 theta. Okay, next, since that shear trusses is plotted as positive directions. Okay, shear trusses అనేవి you can take in the positive directions అంటే rightward directions. Okay, x-axis and y-axis rightward directions is a positive and leftward directions is a negative. We can take in the diagram into the rightward directions. So the reaction for doing this theta, okay, doing this that 2 theta, then positive counterclockwise, then positive counterclockwise, which agrees with the direction of 2 theta used in the derivation of the transformation equations and the directions of theta and the process element. Notice that although 2 theta appears in Mohr circle, theta appears on the truss element. 2 theta appears in Mohr circle, theta appears on the truss element. In truss element, theta angle is in Mohr circle లో 2 theta. Okay, అంటే ఈ మన యొక్క ట్రస్ ఎలిమెంట్ లో theta యాంగిల్ అనేది మోర్ సర్కిల్ లో 2 theta అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, రిమెంబర్ దట్. ఓకే, నెక్స్ట్, procedure of a constructions of a Mohr circle. Okay, how to draw a Mohr circle? This is the procedure. First one, draw a set of coordinates axis sigma x1 అంటే xy directions లో sigma x1 and sigma y1 is the x and y directions. You can draw first positive directions sigma x1 ఒక horizontal line. Next, locate the center point on the circle C at the point we have coordinates sigma x1. Okay, this is the figure, Mohr circle figure. Okay, now above figure is a plane truss problem. Okay, plane truss, the trusses are acting on the plane theta angles. In this figure, the trusses are acting on the 2 theta. First of all, we can draw the x-axis and y-axis. And the x-axis, you take in the positive directions. Some point C is the center point of the circle. We can take in the some point and radius equal to r. We can draw a small circle. Next, some shear stresses acting on the body. Upward shear stresses is positive direction and అంటే clockwise directions is positive and anti-clockwise directions is negative. Some inclination line is called AB is the shear stresses line and A is the theta equal to 0 and B is the theta equal to 90 and C is the center point, R is the radius of the circle. Sigma average is the center point to the y-axis distance. Sigma x is the shear stresses to the y-axis. Shear stresses to the y-axis on a sigma x1 y1 shear stresses are reacting and minus tau xy is the negative direction and minus tau xy is the positive direction. Upward is negative and downward is positive shear stresses are reacting. Okay, in this figure is a Mohr circle.
Next, third one is the locate a point A representing the trusses coordinates on the x-space of the element by plotting is coordinates sigma x1 equal to sigma x and tau x1 y1 equal to tau xy. Okay, sigma x1 equal to sigma x and tau x1 y1 equal to tau xy. Note that point A on the circle correspondence theta equal to 0. Locate point P represent the trusses coordinates on the y face of the element by plotting its coordinates sigma x1 equal to sigma y and tau x1 y1 equal to minus tau xy. Okay, note that the point B and the circle corresponding to theta equal to 90 and AB line. Okay, 90 degrees lo theta equal to 90, they plot a line B point. Okay, draw a line point A to B, the diameter of the circle passing through that point C. Okay, AB line is passing through the center line is C. A points A and B represent trusses on a planes 90 degrees to each other are at opposite ends of the diameter and therefore 180 apart on the circle. Using a point C as the center, draw a Mohr circle from a point A and B. The circle has radius R. Okay, na? This is the following procedure to draw a Mohr circle. Okay, na? Next, maximum stresses are acting on the in this plane. Okay, na? Tau minimum and tau maximum. The maximum stresses and minimum stresses are acting. Okay, na? This is the horizontal line. Next, vertical line sigma x1 is the horizontal axis line, and some AB line is passing through the center line. The radius equal to r, and angle 2 theta s. Okay, 2 theta s is the inclination of the angle. In this figure, tau minimum and tau maximum are mentioned. Okay, na? Above maximum point is called tau minimum value, and below maximum point is called tau maximum value. Okay, the shear stresses are acting in tau maximum and tau minimum values are available in your figure. Okay, next, the problems on Mohr circle methods. The problems on Mohr's circle methods. A point is stained material is subjected to stresses as shown in figure. Okay, na? Is subjected to materials as shown in figure. By using of a Mohr circle method to determine the normal and tangential stresses across a oblique plane, check the answer analytically. Okay, na? First of all, to determine the values of the by using of a Mohr circle, తర్వాత to check the values on by using of a analytical methods. Okay, na? This is the diagram of the in this figure. Okay, the diagram is acting on the 35 Newton per mm square is upward direction sigma x, and the 35 Newton per mm square in the sigma x value is downward acting. Next, this is the sigma y value. Sigma y equal to 35 Newton per mm square. Sigma x equal to 65 Newton per mm square. The oblique plane is acting on the 45 degrees theta. Okay, the oblique plane angle is 45 degrees. Next, shear stresses are acting 25 Newton per meter square is the shear stresses are acting. Shear stresses are acting in the 25 Newton per meter square, and the sigma x value is 65 Newton per mm square, and sigma y value is 35 Newton per mm square. In this figure, to given data, the major principal stresses, major principal stresses sigma x1 equal to 65 Newton per mm square. The minor principal stresses equal to sigma 2 equal to 35 Newton per mm square. Okay, na? Minor value is 35 Newton per mm square. The major value is 65 Newton per mm square. Shear stress value tau equal to 25 Newton per mm square. The shear stress value is 25 Newton per mm square. The angle of oblique plane theta equal to 45 degrees. These values are given in the problem. Okay, by using of a figure. Mohr circle method. Okay, na? First of all, to determine the Mohr circle method. In Mohr circle method, let 1 centimeter equal to 10 Newton per mm square. 1 centimeter equal to 10 Newton per mm square. Sigma 1 equal to 65 divided by 10, that equal to 6.5 centimeters. Okay, now 1 centimeter equal to 10 Newton per mm square. That means sigma 1 value is 6.5 centimeters. So sigma 2 is
35 divided by 10 that equal to 3.5 centimeters. So, and shear stress tau equal to 25 divided by 10 that equal to 2.5 centimeters. And the values are converted into the centimeters. Okay, shear stresses are converted into the centimeters values, and sigma x minimum principal stresses and major principal stresses are converted into the centimeters. And by using of you can draw the Mohr circle method. Next, this is the Mohr circle method. This is the Mohr circle method. First of all, we can draw a horizontal line. Next, the major principal stresses are acting on the 65. Okay, now that means 6.5 centimeters. You can draw a 1 point B. Next, minimum principal stresses 3.5 centimeters. So you can draw. You can look at a 1 point C. Okay, na next. The shear stresses are reacting upward side and bottom side 25 upward side 25 and bottom side 25. The upward side 25 acting C2 25. ఫస్ట్ ఏ నుంచి ఫస్ట్ ఎం అనే లైన్ డ్రా చేసి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఏ దగ్గర నుంచి సి వాల్యూ అనేది మినిమం ట్రసెస్ 35. నెక్స్ట్ ఏ దగ్గర నుంచి బి వరకు 6.5 పెట్టేసి ఒక పాయింట్ అంటే బి పాయింట్ అండ్ సి పాయింట్ అనే పాయింట్లు లొకేట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, షీట్ ట్రసెస్ అనేవి 25 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ వచ్చింది, దాని వాల్యూ వచ్చేసి 2.5. బి దగ్గర నుంచి ఒక వర్టికల్ లైన్ 2.5, మళ్ళీ సి దగ్గర నుంచి ఒక వర్టికల్ లైన్ 2.5 అనే దాన్ని డ్రా చేసి ఈ సి దగ్గర నుంచి డ్రా చేసిన వర్టికల్ లైన్ సిజి, నెక్స్ట్ బి దగ్గర నుంచి డ్రా చేసిన వర్టికల్ లైన్ బిఎఫ్. ఓకేనా, బిఎఫ్ ఒకటి, నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిజి ఒకటి. ఈ జి పాయింట్ అండ్ ఎఫ్ పాయింట్ అనే దాన్ని యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా, బి దగ్గర ఎఫ్ దగ్గర నుంచి జికి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేస్తే ఆ స్ట్రైట్ లైన్ అనేది ఏ యొక్క లైన్ అంటే ఏ యొక్క హారిజంటల్ లైన్ అనే దాన్ని ఎక్కడైతే కోయిన్సైడ్ అవుతుందో ఆ పాయింట్ ని ఓ అని లొకేట్ చేసి ఆ సెంటర్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి రేడియస్ అనేది ఓఎఫ్ తీసుకొని ఒక సర్కిల్ అనే దాన్ని డ్రా చేసి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే, ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఈ ఎఫ్ దగ్గర నుంచి, ఓకేనా, ఎఫ్ యాంగిల్ అంటే ఎఫ్ దగ్గర నుంచి మనకు థీటా ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చాడు, 45 ఇచ్చాడు. అది వచ్చేసి ఏంది, ప్లేన్ యాంగిల్. మనకు మోర్స్ సర్కిల్ ఎంత అవుతుంది, థీటా ఈక్వల్ టు 2 థీటా అవుతాయి, అంటే 90 degrees అవుతాయి. ఆ 90 degrees ఈ ఎఫ్ దగ్గర నుంచి 90 degrees ఇంక్లినేషన్ పెట్టి ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే సర్కిల్ మీద ఈ అనే పాయింట్ వస్తుంది. ఆ ఈ అనే పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఒక వర్టికల్ లైన్ అంటే ఒక వర్టికల్ లైన్ హారిజంటల్ లైన్ మీద డ్రా చేస్తే డి అనే పాయింట్. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఈ పాయింట్ ఏ పాయింట్ అనే దాన్ని ఒక లైన్ తో డ్రా చేయడం. ఇదే మోర్స్ సర్కిల్ యొక్క ప్రొసీజర్. ఫస్ట్ ఒక హారిజంటల్ లైన్, ఆ హారిజంటల్ లైన్ పైన ఒక పాయింట్ ఏ అనే దాన్ని లొకేట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ మినిమం ట్రెస్ వాల్యూ ఎంత 3.5 మీద ఒక డాట్, దాన్ని సి అనుకున్నాం. నెక్స్ట్ మాక్సిమం వాల్యూ 6.5, దాన్ని ఏమనుకున్నాము, బి అనుకున్నాం. ఓకే, అంటే బి వాల్యూ సి వాల్యూస్ 2 వచ్చాయి. మనకు ఓ వాల్యూ తెలియదు, డి వాల్యూ తెలియదు, ఎం తెలియదు, ఇంకేం తెలియదు. ఫస్ట్ ఒక హారిజంటల్ లైన్, హారిజంటల్ లో 65 తో ఒక బి పాయింట్, నెక్స్ట్ 35 తో ఒక సి పాయింట్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే బి దగ్గర నుంచి ట్రసెస్ అంటే డౌన్వర్డ్ ట్రసెస్ ఒకటి, అప్వర్డ్ ట్రసెస్ ఒకటి అని 2 ట్రసెస్ ఇచ్చినాడు. ఒకటి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి బి నుంచి ఎఫ్ కి 2.5 ఒక వర్టికల్ లైన్, నెక్స్ట్ సి నుంచి జికి ఒక వర్టికల్ లైన్ 2.5. ఈ వర్టికల్ లైన్ యొక్క ఎండ్ పాయింట్స్ అనేవి కలిపేస్తే మధ్యలో సెంటర్ లో ఒక ఓ అనే పాయింట్ వస్తుంది. ఆ ఓ పాయింట్ దగ్గర నుంచి రేడియస్ తీసుకొని ఒక సర్కిల్ డ్రా చేసేసి నెక్స్ట్ ఎఫ్ లైన్ ఉంది కదా, జిఎఫ్ లైన్, దానికి 90 degrees లో ఒక లైన్ డ్రా చేసావు అనుకోండి, ఆ పాయింట్ అనేది సర్కిల్ మీద ఒక దగ్గర టచ్ అవుద్ది. ఓకే, ఆ టచ్ అయిన దగ్గర నుంచి వర్టికల్ లైన్ ఒకటి ఏకి ఒక లైన్ డ్రా చేసింది. దిస్ ఈజ్ ఏ మోర్స్ సర్కిల్ మెథడ్. అంటే ఈ మోర్స్ సర్కిల్ మెథడ్ ని ఎలా డ్రా చేయాలి అనేది ప్రొసీజర్ అన్నమాట. నెక్స్ట్, బై యూజింగ్ ఆఫ్ మోర్స్ సర్కిల్ the measures of length AD equal to 7.5 centimeters. AD equal to అంటే మీరు ఏం చేస్తారు, స్కేల్ పెట్టి ఆ ఫిగర్ లో అంటే మనం డ్రా చేసిన ఫిగర్ లో ఏడి వాల్యూ ఎంత ఉంది, నెక్స్ట్ ఏఎం వాల్యూ ఎంత ఉంది, ఇవన్నీ నోట్ చేసుకునేది. ఏడి వాల్యూ వచ్చేసి 7.5, ద లెంత్ ఈడి ఈక్వల్ టు 1.5. నెక్స్ట్ ద నార్మల్ ట్రెసెస్ సిగ్మా ఎన్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు నార్మల్ ట్రెసెస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, ద లెంత్ ఆఫ్ ఏడి ఇంటూ స్కేలు.
ఓకే, ఏడి ఇంటూ ఏడి ఎంత 7.5 ఇంటూ దాన్ని ఏం చేస్తాం మళ్ళీ మనం 1 Newton per mm square = 10 centimeter తీసుకున్నాం కాబట్టి 7.5 ఇంటూ 10 వేసేస్తే 75 Newton/mm square నార్మల్ స్ట్రెస్. నెక్స్ట్ టాంజెన్షియల్ స్ట్రెస్ σ1 = లెంత్ ఈడి ఇంటూ స్కేలు. ఈడి ఎంత టాంజెన్షియల్ స్ట్రెస్ కి 1.5 ఈడి వాల్యూ ఇంటూ 10 వేసేసుకున్నాం అంటే 15 Newton/mm square అనేది అది వచ్చేస్తుంది. ఎందుకని 1 centimeter = మనం 10 Newton/mm square తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇంటూ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ది 10 అనేది చేసుకుంటాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ అనలిటికల్ సొల్యూషన్స్ వచ్చేసి ద నార్మల్ స్ట్రెస్ ఇస్ గివెన్ బై ది ఈక్వేషన్ బై యూజింగ్ ఆఫ్ σn = σ1 + σ2/2 + σ1 - σ2/2 cos 2θ + tau sin 2θ. దిస్ ఇస్ ద అనలిటికల్ ప్రొసీజర్. అది వచ్చేసి మోర్స్ సర్కిల్ మెథడ్, ఇది వచ్చేసి అనలిటికల్ మెథడ్. ఈ అనలిటికల్ మెథడ్ లో σ1 వాల్యూ తెలుసు, σ2 వాల్యూ తెలుసు. ఓకేనా. థీటా వాల్యూ తెలుసు. ఓకేనా. టౌ వాల్యూ తెలుసు. ఆల్ వాల్యూస్ ని ఈ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది? 75 Newton/m² వస్తుంది. అది ఏంటిది? నార్మల్ స్ట్రెస్. మనకు ఫిగర్ లో వచ్చింది నార్మల్ స్ట్రెస్ 75 Newton/m². నెక్స్ట్ అలాగే ద టాంజెన్షియల్ స్ట్రెసెస్ కి ఏంది? σt = σ1 - σ2/2 sin 2θ - tau cos 2θ. దీంట్లో మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చిన వాల్యూ 10 Newton/m². అంటే దీన్ని గ్రాఫికల్ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేయొచ్చు అండ్ మోర్స్ సర్కిల్ మెథడ్ లోను సాల్వ్ చేయొచ్చు. అంటే మోర్స్ సర్కిల్ మెథడ్ లో ఫస్ట్ నువ్వు మోర్స్ సర్కిల్ అనే దాన్ని డ్రా చేసుకొని నెక్స్ట్ దాంట్లో వాల్యూస్ అనేవి స్కేల్ తో మెజర్ చేసుకొని నెక్స్ట్ మనం స్కేల్ అయితే ఎంత తీసుకుంటాం అంటే 1 centimeter = 10 Newton/mm² తీసుకుంటే 10 చేత మల్టిప్లై చేసి వచ్చిన వాల్యూ అనేదాన్ని నోట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, దాన్ని వచ్చేసి నార్మల్ స్ట్రెసెస్ అండ్ టాంజెన్షియల్ స్ట్రెసెస్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ద అనదర్ ప్రాబ్లం. ఓకేనా. at a certain point in a straightened material, the intensities of stresses on two planes on right angles to each other are 20 Newton/mm² and 10 Newton/mm², both tensiles. They are accompanied by the shear stresses of magnitude 10 Newton/mm². Find graphically and otherwise the location of principal planes and evaluate the principal stresses. Okay na. This is also figure. Okay na. Mohr's circle figure. Okay na. In this figure we can draw the by using of in these equations in this values, the major tensile stress is equal to 20 Newton/mm² and minor tensile stress is equal to 10 Newton/mm² and shear stress equal to 10 Newton/mm². Okay na. 1 centimeter = 2 Newton/mm². That equal to σ1 = 10 centimeters, σ2 = 5 centimeters. By using of 10 centimeters and 5 centimeters, you can draw a Mohr's circle method. In this Mohr's circle method, in this Mohr's circle method using to calculate the major principal stresses and minor principal stresses. That value is length of AM into scale. That value is 26.2 Newton/mm². Next, minor principal stresses equal to the length of AL, that equal to 3.382 Newton/mm². Okay na. Location of principal stresses 2θ = 63.7 degrees. Okay na. 2θ = 63.7 degrees. Theta = 31.85. The second principal stresses is given by theta plus 90 or 31 plus 85 plus 90 = 121. Okay na. Next, this is the another problem. Okay, any problem you can solve the by using of a Mohr's circle method. You can draw the first of all Mohr's circle method. The next you can calculate the major principal stresses and minor principal stresses. And elemental cube is subjected to a tensile stresses of 30 Newton/mm² and 10 Newton/mm² and acting on the two mutually perpendicular planes and shear stress of 10 Newton/mm². In this problem, the major stress is equal to σ1 = 30 Newton/mm². Okay na. Minor tensile stress is equal to σ2 = 10 Newton/mm². Okay na. Shear stress tau = 10 Newton/mm².
ఓకేనా. స్కేల్ 1 centimeter equal to 2 Newton per meter square, 1 centimeter equal to 2 Newton per mm square. Sigma 1 equal to 30/2, that equal to 15 centimeters. Sigma 2 equal to 10/2, that equal to 5 centimeters. Okay, అంటే sigma 1 equal to 15 centimeters, sigma 2 equal to 5 centimeters, and r shear stress tau equal to 5 centimeters. In these three values are using to draw a Mohr circle method. Okay na. In three values are by using of Mohr circle. First problem I can explain to how to draw a Mohr circle and to calculate the minimum principal stresses and major principal stresses, normal stresses. Okay, next the length of AM అంటే by using of a scale to measure the AM value 17.1 centimeters. Next AL value 2.93 centimeters. OH value is the radius of Mohr circle, that value is 7.05 centimeters. Next FOB equal to 2 theta, that equal to 45 degrees. Okay, next the major principal stresses, the length of AM into scale, that value is 34.2 Newton per mm square. Next the minor principal stresses equal to 5.86 Newton per mm square. Next sigma FOB equal to 2 theta, that equal to 45, theta equal to 45 by 2, 2.5 degrees. The second principal stresses is given theta plus 90, that value is 22.5 plus 90 equal to 112.5. Next the greatest shear stress equal to the length of OH into scale, that value is 14.1 Newton per mm square. Okay na. In this values are calculated by using of a Mohr circle. Another method is graphical method, that values are normal stresses equal to sigma 1 plus sigma 2 by 2 plus sigma 1 minus sigma by 2 cos 2 theta plus tau sin 2 theta, and tensile stresses equal to sigma 1 and minus sigma 2 by 2 sin 2 theta minus tau cos 2 theta. అంటే these formulas are most important problems. Okay na. Normal stress is equal to sigma 1 plus sigma 2 by 2 plus sigma 1 minus sigma 2 by 2 cos 2 theta plus tau sin 2 theta. Tensile stress is equal to sigma 1 minus sigma 2 by 2 sin 2 theta minus tau cos 2 theta. Next, position of the principal planes is given by tan 2 theta equal to 2 tau by sigma 1 minus sigma 2. Next, major principal stress is equal to sigma 1 plus sigma 2 by 2 plus root of sigma 1 minus sigma 2 by 2 whole square plus tau square. Next, minor principal stress is equal to sigma 1 plus sigma 2 by 2 minus root of sigma 1 minus sigma 2 by 2 whole square plus tau square. Okay, now maximum shear stress equal to 1 by 2 root of sigma 1 minus sigma 2 whole square plus 4 tau square. Next, condition for maximum shear stress tan 2 theta equal to sigma 1 minus sigma 2 minus sigma 1 by 2 tau. Okay, na. Next, okay, this is also to calculate the Mohr circle problems and to draw the Mohr circle, how to draw a Mohr circle. Next, we can solve the normal stresses and tangential stresses by using of a Mohr circle. The another method is analytical method. So okay, now analytical methods and Mohr circle methods. So some problems are some values are calculated with the equations method and normal stresses and tangential stresses and major principal stresses and minor principal stresses. So okay na, these values are calculated to the using of these type of equations. So and Mohr circle method. Okay, these formulas are used to calculate the normal stresses, tangential stresses and principal stresses, major principal stresses, minor principal stresses. Okay na, maximum shear stresses are by using of a Mohr circle method to calculate the all values. Okay na. Mohr circle method యూజ్ చేసి ఈ వాల్యూస్ అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఈక్వేషన్స్ యూజ్ చేసి వాల్యూస్ అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. లేదు మోర్ సర్కిల్ లో మనకు కరెక్ట్ గా వస్తున్నాయా లేదా చూసి ఈ యొక్క ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి ఆ వాల్యూస్ అన్ని చెక్ కూడా చేయొచ్చు. అంటే చెక్ చేసి కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా అని కూడా చూసుకోవచ్చు. ఓకేనా. దిస్ ఇస్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ మోర్ సర్కిల్ మెథడ్.